Teacher Sheila. So, sino gani ko? Teacher Sheila. Very good. So, karon, before tayo mag-start sa atong second na topic, we will have a prayer and energizer. So, please stand. But before we start our prayer, please pick up the precious and prayer chairs. Mana? Yes, ma'am. Very good. So, start our opening prayer. Please stand and please still remain stand for our energizer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, for this teaching day mo will be success and to all my students get a perfect score and makakuha sila ang lesson sa akong discuss karon. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So naatay, energizer. So ingani ni siya. It's you, na. Ayan na. Sunod, ingana. Sunod, balik na po ingana. Iglala, kaya na siya. Nga, ana-ana dayon. Nga, ikaw man, ana-ana. Sige. Energize na ba? Yes, ma'am. Very good. So, malikod na ta. So, karon, naghatag ko kadras o inyuhang assignment. Kaibaw ko nga, nakaibaw mo. Nag-assignment ba? Yes, ma'am. Okay, basta? Okay. Yan. Tanaway niyo ang isikapilin kung naabay absent. Naaw wala. Wala, ma'am. Very good. So, wala man ta, pag last meeting, kay nag-discuss ta about the subtraction. So, 5 minus 2 gani, pila? 3. Very good. Tagano to itong kagalingon o very good lang. Ingani ni siya na. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. So, kita gani? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very, very good. So, karon, proceed ta sa next topic naton. But before we proceed, we will have an activity. Count the apples and strawberries. So we have 3 apples and there have 5 strawberries. So in this first group, kung saan ganito din ang first group? Apple. In the group? Strawberries. Very good. So ato ang i-count. Pila kaha ang sa diri nga side ang apples. Pila ang sa first row. Ato ihapon. 1, 2, 3. Pila ang sa first row? 3. Sa second group naman, atong ihapon. 1, 2, 3, 4, 5. Pila ang sa second group? 5. If ipuno natin sila,
topic. Since kami diri nga activity, kanang sa mata, nag-add or nag-minus? Nag-add. Very good, nag-add. So, atong topic karon, it's all about the adding two-digit numbers without regrouping. So, unsa din ni siya, teacher? But before we start, we will have a learning outcomes or the objectives. So, first is identify the tens and ones placed in a two-digit number. Second, state the correct steps in adding two-digit numbers without regrouping. Third, demonstrate addition using counters or place value blocks. Fourth is accurately solve addition problems involving two-digit numbers without regrouping. Next is show willingness to participate in group activities and cooperate with your classmates. Next is appreciate the value of accuracy and carefulness when solving math problems. So, unsa dito ang regrouping without regrouping? So, addition without regrouping happens when the sum of the one is less than 10. So, you do not need to carry any number to the tens place. You simply add the ones, then add the tens, no carrying, no extra steps. So, ano ni siya? So, mauni ang ones, na side, ang left side. Ang dili naman na side, kay mauni ang tens place. So, first is, naani siya steps. So, dala. First step is add the 1. So, ato ni siyang add. So, 2 plus 3, 5. So, ano na sa tens? 3 plus 1, 4. So, i-combine dahil naton ang ones kag ang tens. So, 2 plus 3 gani? 5. Yeah. 3 plus 1, 4. So, total is 45. So, nani siya? Example. Using sa steps. So, dala. 42 plus 27. So, mag-una man ta sa 1. So, 2 plus 7 is equals to 9. 4 plus 2, 6. So, mauna ang add the tens ang 4 plus 2. So, i-combine na to, the total is 69. So, other example. So, 30 plus 30. So, asa gani ang ones? Sa left. Sa 0. Very good. Sa my left. So, 0 plus 0? 0. 0. 3 plus 3? 6. Total is? 60. Very good. So, nakasabot naman mo, tagaan ta mo og short quiz. So, instruction is write the answer only in the paper. So, inyuhang answer kay suwat ninyo sa inyuhang papel. Tagaan rin ta mo og 3 minutes. But before you answer, we will have a progress. If you've got correct answer, each of one, we have a 1 point. So, the total is 3 points. Pila gani if mga correct ka mo? 3 points. Very good. 3 points. Nung manang answer? Yes, ma'am. Ipasa gani sa akon. Since nakakuha mo dagkong score kay naatay activity. Patagaan na to itong kagalingon of wonderful clap. Ingani ni siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wonder, wonderful. Kitang ganan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wonder, wonderful. Okay. So, proceed na ta sa tuang activity. Where is the 24 plus 35? But, this is the ang value ani sa blocks kay 10. So, each of 1 is 10. So, 10 plus 10? 20. Ya kani kay atong ihatag ang value is 5. 5 plus 5? 10. 10. So, kani atong ihatag ang value ani is 1. Each of 1 is 1 point. So, pila ni? 1. 1. Pila gani ni? 10. Kani? 5. So, first is 24. So, dali-diri inday siya sa pagkuha diri og 24 asa ang 10. Kara 24. So, diri ka masasangga. So, ikaw, langga 35. So, asa man ang
So, kana is 35. Sige. Dapat na sa kong balik. Dala ang 35. Unya, dala ang 24. Very good mga langga. So, karon atong ila-ilahon. Sa 24, asa diha ang tens? Asa gani ang tens sa 24? 2 or ang 4? 4. Ay, 2. 2. Ang ones? 4. 4. So, i-ani ni siya. 24 plus 35. 24 plus 35. So, i-combine man naton. Ang 4 gani, unsa gani ang 4? 1. 1. So, 4 plus 5? 9. 9. So, 2 plus 3? 5. 5. So, the total is? 59. So, nakasabta na ba ninyo itong activity? Yes, ma'am. If mangutan ako, how many tens do we have? Pila ganito? 2. Ang tens. 2. 2. F. Did we did to regrouping? Yes. What did you do to add the tens? Yun sa ganito, pag-add naton, ang tens, sa left side or sa right side? Sa left side. Sure, sa left side? Sa right. Sa right. Very good. How did we add the ones? Sa left side or sa right side? Sa right side. Sa left side. Sa left side. So, nakaibaw naman mo kay naatay small nga test. So, direction is solve the following on your notebook. Is what inili nyo sa diin? Notebook. Sige, tagaan na muna ako o 5 minutes para mo answer ani. Kumana mo answer? Yes, ma'am. Very good. Ipasa ninyo sa ako So, karon, before ka mo end, kay naatay, hatagan ba mo ang assignment, diin ninyo ninyo pag-on sa inyong balay. So, your assignment is draw to sets of objects. For example, kay star. So, kung sa kaya ipabuhat ni ma? Star. Mag-draw of Star. star. Kaya kung ingon. Objects. Very good. That represent a 2-digit number each. Write an addition sentence combining with, for example, dili kay 34 plus 17. So, si 34 gibuka. Ang 3 kay ang 10. ang 4. 1. Ya, sa ni nasa sector. Plus. Ya, ang 17 kay gibukag sad. Ang 1 kay unsa? 10. Ang 7. 1. So, ingaliw ninyo pagkuhat ang inyong assignment. Isuwat kini ninyo sa inyong notebook. O ipasa kini ka. Ugma. Very good. So, karon, before ka dito, last sa kong klase, kay naay pag-release sa teacher. Math is easy when I think and step by step, practice, make progress. If ang math ko no, sa'yo na ito, kung atong praktisan ang step by step. Ya, ang pag-practice ko no, makakuha kini og perfect. So, before mo end, kay naatay, closing prayers. So, mamalog kita, dalan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Jesus, Lord God, thank you for this assistation demo and math subject. Hoping nga na sila nasabdan. In Jesus' name we pray.